Assalamu alaikum everyone. How are you all? Okay. Alhamdulillah, I'm also fine. Okay, everyone, today we are starting our chapter 6, which is International Performance Management. At first, we have to know what is performance. Do you have any idea about performance? Just simple word, performance. Okay. If we talk about according to our HR word, then it could be says the action or process of performing a task or a function. Like when in an organization there will be some project, there will be some tasks. So what we are actually doing in this work, how actually we are performing on that task, or how our action or process of performing the task are clear. Then the concept of performance management, performance appraisal, and performance management. First things first, what do you mean by performance appraisal? Basically, a performance appraisal is a systematic and periodic process of measuring an individual's work performance against the established requirements of the job. If I'm talking according to the slide, then it could be said setting work, standardizing assessing performance, and providing feedback to employee to motivate, correct, and continue their performance. Sorry? Okay, in short, we can say how actually we are performing our work inside the organization. After the feedback, then how, like when we are doing a work, definitely there will be some wrong processing we don't know about it, right? When we're doing something, sometimes it could be we have done this work in a right way. Sometimes we do this work, we don't know how, where we just did the mistake. So what happened? We can solve our problem, and employer organization can motivate their employee, or can who did well, they can continue their performance a better way, or correct the work they are done actually previously. আর ক্লিয়ার লাইক আমি যদি আরও ইজি করে বলি যে একটা অর্গানাইজেশনে কি যেভাবে কাজ আমি করছি সেটার অ্যাপ্রাইজাল দেওয়া, অর লাইক আমাকে হচ্ছে সেটার ফিডব্যাক দেওয়া, আর ভালো করলে সেটাতে মোটিভেট করা, অর আমার কাজগুলোকে কারেকশন করে দেওয়া। আর ইউ ক্লিয়ার উইথ দ্য টার্ম পারফরমেন্স অ্যাপ্রাইজাল? Okay, then moving to the part performance management. It's an integrated approach to ensuring that an employee's performance support and contributes to the organization strategic aim. Like when we are talking about performance management, basically it's an integrated process. How actually we are supporting to our employee and their contribution to the organization's aim. Like আমি যদি ডিফারেন্স করি, what's the difference between then performance appraisal and performance management? পারফরমেন্স অ্যাপ্রাইজালের একটা এক্সাম্পল যদি বলি, সেটা হচ্ছে টিচিং ইভ্যালুয়েশন, যেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতেই আপনারা করেছেন। টিচিং ইভ্যালুয়েশন ব্যাংকের ক্ষেত্রে করেন হচ্ছে আপনারা কেপিআই, যেটা হচ্ছে অর্গানাইজেশন এমপ্লয়ি অ্যাকচুয়ালি দে আর অ্যাক্সেসিং ওয়ার্ক, দেয়ার ওয়ার্ক স্ট্যান্ডার্ড, দেয়ার পারফরমেন্স, then moving to the feedback, and if they need any changes they can do it inside the organization. And if I'm talking about performance management, it's actually the execution of the appraisal, যে আপনি যেভাবে কাজ করছেন সেটাকে কিভাবে একটা অর্গানাইজেশনের এইম পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য, বা কিভাবে সেটা একটা অর্গানাইজেশনের এইমকে সাপোর্ট করে। আর ইউ ক্লিয়ার উইথ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড পারফরমেন্স অ্যাপ্রাইজাল? ওকে, why appraise performance? First, most employers base pay, promotion, retention, decision on the employee's performance continuously. Then, continuously ensuring that each employee's performance makes sense in terms of the employee's overall goals, lets the manager be subordinate, develop plan for correcting any deficiencies, and to reinforce the subordinate strength, provides an opportunity to review the employee's career plan, enables the supervisor to identify if there is training need and remedial steps required.
আমি পুরো পয়েন্টটাকে একসাথে এক্সপ্লেইন করি। বেসিক্যালি যখন পারফরমেন্স অ্যাপ্রাইজাল আমরা বলি, বেসিক্যালি এটা কিসের উপর বেস করা হয়? দ্য মোস্ট এমপ্লয়িজ বেস পে, প্রমোশন, রিটেনশন, ডিসিশন অন এমপ্লয়িজ অ্যাপ্রাইজাল, যে একটা বেসিক পে ইনক্রিজ অর প্রমোশন অর রিটেনশন অর ডিসিশন মেক যখন করা হয় অর ইনক্রিমেন্ট যখন আসে, বেসিক্যালি ইটস ডিপেন্ডস অন এমপ্লয়িজ পারফরমেন্স অ্যাপ্রাইজাল, যে পারফরমেন্স কেমন, তার অর্গানাইজেশনে তার ম্যানেজমেন্ট কেমন, তার যে মোটোটা সেটা অর্গানাইজেশনের এইমের সাথে ম্যাচ করছে কিনা, বা সে সেই অনুযায়ী কাজ করছে কিনা। এটা যেটা চান্সেস যেটা বাড়ে সেটা হচ্ছে একটা অর্গানাইজেশন তার গোল রিচ করতে ক্যাপাবল হয়। লাইক সে থার্ড পয়েন্টে যদি যাই, যে একটা প্ল্যানিং করতে গিয়ে যদি কোনো ডেফিসিয়েন্সিস উই আর ফেসিং, সো উই নিড টু কারেক্ট দ্যাট পার্ট। অ্যান্ড ইফ উই থিঙ্ক যে একটা এমপ্লয়ির যে ক্যারিয়ার প্ল্যান থাকে বা ক্যারিয়ার গ্রোথের যে প্ল্যান থাকে, সেটাও কিন্তু পারফরমেন্স অ্যাপ্রাইজাল হেল্প করে। দেন ইফ দে নিড এনি টাইপ অফ ট্রেনিং or re-medical steps is required, it can be also possible, that is possible to know about a subordinate or a supervisor according to performance appraisal. Actually performance appraisal যদি না হয়, এটা জানা তো আসলে পসিবল না যে what they are actually need. This is a teacher's evaluation form. You can see you did it in your probably in your university level. লাইক আমাদেরও কিন্তু করতে হতো যে একটা টিচার্স ইভ্যালুয়েশন স্টুডেন্টদের থেকে নেওয়া হতো, যে টিচিং সে কীরকম পড়াচ্ছে, সাবজেক্ট কীরকম ম্যাচ করছে কিনা। দুইটা টাইপের হয় কিন্তু, একটা হচ্ছে টিচারের সব কিছু প্রিপেয়ার করতেছি কিনা ক্লাসে, সব ম্যাটেরিয়ালস ইজ তার অর্গানাইজড কিনা, ফ্লেক্সিবল কিনা, অফিস আওয়ারগুলোতে মেনটেন করছে কিনা। অ্যান্ড সেকেন্ডলি দেখবেন আরেকটা পার্ট থাকে যেখানে বলা থাকে যে যে কোর্সটা আপনি টিচারের সাথে পড়ছেন সেটা অ্যাকচুয়ালি আপনার জন্য হেল্প হচ্ছে কিনা, বা এটা ফিউচারে আপনার কাজে লাগবে, বা পড়ানোর ক্যাপাবিলিটিস ইজ গুড আর নট। সো এই যে টিচার্স ইভ্যালুয়েশন ফর্ম they are getting from the student, সো একটা অর্গানাইজেশনের পক্ষে কিন্তু জানাটা ইজিয়ার হয় যে আসলেই একটা টিচার ফেয়ার কিনা, বা সে তার কাজের প্রতি কমিটেড কিনা, বা তার কাজটাকে সে প্যাশন হিসেবে নিচ্ছে নাকি, নাকি শুধু জাস্ট কাজ করতে হচ্ছে বলে করছি। যখন দায় ছাড়া একটা ব্যাপার চলে আসে যে করার জন্য করছি, তখন কিন্তু দেখবেন আউটপুটটা আপ টু দ্য মার্ক আসে না। বাট ইফ এমপ্লয়ি থিঙ্ক যে না, আমাকে কাজটা ইটস আ ওয়ার্ক, ইটস মাই ডিউটি, মাই অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যান্ড দিস ইজ মাই রেসপন্সিবিলিটি টু সার্ভ মাই স্টুডেন্টস, দেখবেন তখন কাজের পারফরমেন্সটা কিন্তু মাচ বেটার আসে। Then moving to the next slide, MNC performance management constraint. What type of constraint actually we are facing in our regular days? Okay, first thing we have to know what you mean by constraint. Constraint কথাটার মানে কি? Limitation or বাধা. If I'm talking about the thing, MNC performance management constraint, that means MNC performance manager কি ধরনের constraint বা limitation or কি ধরনের বাধা face করে internationally. So basically they are facing different type of problem, especially whole versus part. First is whole versus part, like different growth rate, immediate informant appraisal. Sorry? Okay. The good of the whole is more important than one subsidiary. First, you have to know what you mean by subsidiary organization. বলেন, subsidiary organization মানে কি? Okay. Subsidiary organization is a company that is owned or controlled by a parent or holding company. I repeat, subsidiary company that is owned or controlled by a parent or holding company. Like subsidiary organization, আমি যদি একটা অর্গানাইজেশন যখন অন্য একটা অর্গানাইজেশনকে পার্শিয়ালি পারচেস করে or পুরোপুরি পারচেস করে, or অন্য কোনো অর্গানাইজেশন যদি সেই অর্গানাইজেশনকে কন্ট্রোল করে, then what will be the consequences? লাইক আপনি যদি সিস্টার কনসার্নগুলো বলেন, অথবা ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন আছে, লাইক বাইরের একটা অর্গানাইজেশন হয়তো বাংলাদেশের কোনো একটা অর্গানাইজেশনকে পার্শিয়ালি হোল্ড করতেছে, বা আমি কোকাকোলার কথাও যদি বলি,
ওদের মেইন গ্রুপটা হচ্ছে বাইরেতে, ওরা বাংলাদেশে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ট্রান্সকম মেনটেন করতেছে। সো কোকাকোলাও মেনটেন করছে কিছু পার্ট, ট্রান্সকম করছে কিছু পার্ট। সো পার্শিয়ালি অথবা পুরোপুরি যারা হচ্ছে অর্গানাইজেশনটাকে মেনটেন করতেছে, সো দে হ্যাভ টু ফলো দেয়ার রুলস। বাট সামটাইমস দেখবেন আমাদের টেস্ট বার্ডের সাথে ইউএসএ বা ইউকে টেস্ট বার্ড কিন্তু সিমিলার না। সো অনেক সময়ই দেখা যায় এই সিমিলারিটিসগুলো মেনটেন করতে গেলে একটা কান্ট্রির সাথে আরেকটা কান্ট্রির ডিফারেন্ট ট্যাক্স রেটে, ইনকাম রেটে, অর ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে, or cultural issue, the different types of constraint actually we are facing time to time, day by day. Then non-comparable data. In non-comparable data, you can see adequate quality control data vary between countries. Neither interpretable or reliable import tariff can discord pricing schedule. Strike can delay supply. Local labor laws, like different types of labor laws, এক দেশের সাথে আরেক দেশের লেবার ল কিন্তু সিমিলার হয় না। সো দ্যাট উড বি ওয়ান প্রবলেম। স্ট্রাইকার কারণে সাডেনলি সাপ্লাই দেওয়া পসিবল হচ্ছে না। ট্যারিফটা ডিপেন্ড করে প্রাইসিংয়ের ক্ষেত্রে, একসাথে আরেকটা দিন কান্ট্রির সাথে প্রাইসিং সিমিলারিটিস আসে না। কান্ট্রির সাথে কালচারালভাবেও হিউজ টাইপের একটা ডিফারেন্স উই আর ফেসিং। অর লাইক কোয়ালিটি কন্ট্রোল অর কোয়ালিটি মেনটেন করাটা অলওয়েজ পসিবল হয় না। Secondly, thirdly, volatility in the global business environment. Take into account local changing coordinations, or long-term goal must be flexible and realistic. Or sometimes দেখবেন local changes গুলো always focus করা হয় অ্যাকচুয়ালি। আমি আরও ইজি করে যদি বলি, কিছু মার্কেট থাকে দেখবেন যেখানে হচ্ছে লোকাল চেঞ্জেসগুলোর উপর মোস্টলি ফোকাস করা হয়, লাইক লোকাল পিপল টার্গেট করা হয়। সো দেখা যায় যে পুরা বিজনেস এনভায়রনমেন্টই এক একটা জোনের জন্য চেঞ্জেসটা পুরো ডিফারেন্ট হয়ে যায়। অ্যান্ড সেকেন্ড যদি বলি যে লং টার্ম গোলস মাস্ট বি ফ্লেক্সিবল অ্যান্ড রিয়েলিস্টিক। লং টার্ম যে গোল থাকে সেটা যদি খুব কমপ্লিকেটেড হয় বা রিয়েলিস্টিক না হয়, খুব আনরিয়েলিস্টিক একটা কিছু বা খুব খুব আনপ্রেডিক্টেবল কিছু, যেটা হচ্ছে আসলে আমার এইমের সাথে যায় না, আমি একটা প্রেডিক্ট করে বসে আছি বাট সেটা আসলে আমার এইমের সাথে যায় না। সামটাইমস ইট ক্যান বি হিউজ পসিবল, ইটস raise a huge problem sometimes. or যদি লং টার্ম গোলটা যদি ফ্লেক্সিবল না হয়, বা ফ্লেক্সিবল হলেও হয়তো অনেক সময় দেখা যায় কমিউনিকেশন গ্যাপ ক্রিয়েট হয়, বা কমিউনিকেশন যদি মিসকমিউনিকেশন হয় বা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়, সো ফ্লেক্সিবিলিটিটা ক্রিয়েট হয় না, বা এক কান্ট্রির এমপ্লয়ি সার্ভিস আরেক জায়গার সাথে কিন্তু সিমিলারিটিস হয় না। আবার দেখবেন যে এমপ্লয়ীদের মধ্যেও ইন্টারনালি কিছু প্রবলেম রেইজ হয়, সব জায়গায় কিন্তু সিমিলার পোর্শনে থাকে না, কোথাও সেটার পোর্শনটা বেশি হয়, কোথাও পোর্শনটা কিন্তু কম হয়। সো এটার জন্য হিউজ একটা চেঞ্জেস বা হিউজ একটা কনস্ট্রেন্ট উই আর ফেসিং এমএনসিতে, পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্টে গ্লোবালি। Separation by time and distance, physical distance, time zone difference, frequency of contact between head office staff and subsidiary management, cost of the reporting system. Physical distance, এক দেশের সাথে আরেক দেশে যখন আমরা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনালি when we are planning to do business, what we facing the problem is physical distance. So physical distance দেখবেন অনেক সময় কাছাকাছি দুইটা প্রবলেম যখন বা ফেস টু ফেস দুইটা প্রবলেম যখন সলভ করা হয়, অনেক ক্রিটিক্যাল প্রবলেমও খুব ইজিলি সলভ হয়ে যায়। ওভার ফোন, ইমেইল, হোয়াটসঅ্যাপ, জুম, যতই আপনি কমিউনিকেশন করেন না কেন সোশ্যাল মিডিয়া থ্রুতে, বাট অলওয়েজ ইটস নট ইজি টু পারফর্ম, আর অলওয়েজ সবসময় কিন্তু বোঝানোটা বা ইজিলি কমিউনিকেশনটা হয় না। সো আলটিমেটলি প্রবলেম কিন্তু রেইজ করতেই থাকে। টাইম জোন একটা প্রবলেম, আপনার হয়তো আজকে ডে অফ আছে, সাপোজ আমাদের হচ্ছে ফ্রাইডে ডে অফ থাকে নর্মালি, যদি বলি কর্পোরেটে ফ্রাইডে স্যাটারডে অর কোথাও থার্সডে ফ্রাইডে ডে অফ, ফ্রাইডেটা ইজ কমন। ইউএসএ কানাডাতে বা লন্ডনে দেখা যায় যে সানডেটা ওদের ডে অফ থাকে। সো এই যে একটা টাইম ডিস্টেন্স বা ক্লোজিং ডে ডিস্টেন্স থাকে, এটার জন্য অলওয়েজ কোনো একটা প্রবলেম হয়তো আপনার ফ্রাইডেতে সানডেতে রেইজ হয়েছে, বাট আপনি যতই ওদের সাথে কমিউনিকেশনে ট্রাই করেন দিস ইজ দেয়ার ক্লোজিং ডে, সো হয়তো কমিউনিকেশনটা ইজি হচ্ছে না। আর যদি আমি আরও বলি যে
টাইমিং পারফরমেন্সও থাকে, আপনার যেখানে সকালে অফিস ওদের হয়তো বিকেলে, ওদের বিকেলে তো আপনার সকালে। সো এই যে হিউজ একটা প্রবলেম হচ্ছে টাইম মেনটেনেও হিউজ একটা প্রবলেম উই আর ফেসিং when we are doing business in internationally. Second thing is frequency of contact between head office staff and subsidiary management and হেড অফিসের সাথে ফ্রিকুয়েন্ট কমিউনিকেশনও অলওয়েজ পসিবল হয় না, বা ওভার ফোনে আপনি একটা মানুষের মুড কীরকম সেটা কিন্তু বোঝাটা ইজিয়ার না, সামটাইমস ইজ ভ্যালুয়েবল হয় না, যে না আমি যেটা ভাবছি সেটা সেখানে নাও হতে পারে। সো ইটস মেক আ হিউজ কনস্ট্রেন্ট। অ্যান্ড ফাইনালি কস্ট অফ দ্য রিপোর্টিং সিস্টেমে কস্ট কানেক্টিং হয়ে যায়, যে লাইক আমি যদি কেএফসির কথাও বলি, ওদের যদি একটা লিমিটেশন থাকে যে এই চিকেনটা হচ্ছে 1500 গ্রামই হতে, মানে হচ্ছে 1.5 কেজিরই চিকেন দিয়েই, সাপোজ যদি এটা এমন হয় আর কি, যে 1.5 কেজি চিকেন দিয়েই হচ্ছে ওদের চিকেন ফ্রাইটা রেডি করতে হয়। বাট সামটাইমস টেস্ট বারটা হিউজ ডিফারেন্স হয় একটা কান্ট্রির সাথে আরেকটা কান্ট্রির। আমরা হয়তো একটু মশলা পছন্দ করি, ওরা কিন্তু মশলাটা পছন্দ করে না। সো কস্ট কাটিংটাও যদি বলেন এটাও কিন্তু ডিফারেন্স হয়। আরেকটা জিনিস হতে পারে যে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ারগুলোও আমরা ফেস করি। রিপোর্টিং সিস্টেম, যে আমার হয়তো প্রবলেম হচ্ছে, হয়তো আমার ম্যানেজমেন্ট হেড হয়তো কমিউনিকেশনটা ইজিয়ার, বাট আমার যে তার সাথে কমিউনিকেশন ইজিয়ার হবে এমনটা নাও হতে পারে। আমাদের লাইক কালচারাল একটা ডিফারেন্স তো ডেফিনেটলি উই আর ফেসিং আওয়ার রেগুলার ডেজ, রাইট? Lastly, variable levels of maturity across market, the need for relevant comparable data. More time to achieve result than a customary in a domestic market. Shows when performance management, more time to achieve result than is customary in a domestic market. When you are planning to go to a domestic market, sometimes you can face a huge problem. Like domestic market e apni jemon culturally you know everything, আপনার কালচারালি আপনি জানেন, আপনি হচ্ছে অরিজিনটা জানেন, টেস্ট বাড বোঝেন। সো ডোমেস্টিক্যালি একটা মার্কেট বিল্ড আপ করাটাও খুব ইজি, কারণ আপনি লোকেশন জানেন, কোথাকার কী সমস্যা সেগুলোও জানেন। বাট একটা ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি যখন বাংলাদেশে আসে, অলওয়েজ তার পক্ষে কিন্তু এটা জানাটা পসিবল হয় না যে আসলে কোথায় প্রবলেমগুলো হচ্ছে, বা আসলে কোন জায়গাতে আমাকে সর্ট আউট করতে হবে। আর আমি যদি আরও ডিটেলসে বলি, সেটা হচ্ছে যে কি কি বাধা আমি ফেস করতে পারি। এটা কিন্তু একটা বাইরের অর্গানাইজেশন হয়তো গেস করতে পারে, যেখানে আপনি নিজে থেকে নিজে জানবেন সেখানে সে গেস করতে পারে। সো গেস করতে পারা, নিজে জানা বা কনফার্ম হওয়া, ইটস নট দ্য সিমিলার থিং, রাইট? ইউ হ্যাভ দ্য স্ট্রেংথ যে এই প্রবলেমটা হলে আই ক্যান সলভ ইট উইদিন 1 or 2 minutes বা উইদিন 1 or 2 days, বাট ইন্টারন্যাশনালি সেটা নাও হতে পারে। বা অলওয়েজ সব কিছু তারা আসলেই মেনটেন করবে কিনা, এটাও হিউজ একটা রিস্কের মধ্যে পড়ে যায়। এটা মেনটেন করতে না পারলে কিন্তু এই যে নান্দোজের মতো বন্ধ হয়ে যাবে। প্লাস যদি আমি আরও বলি, যেমন এখন আরও অনেকগুলো আসছে নতুন নতুন, কেএফসি, হারফি, তারপরে হচ্ছে আলবাইক আসছে, এরকম আরও অনেকগুলো অর্গানাইজেশন বাংলাদেশে কিন্তু অপারেট করতেছে তাদের মার্কেট। বা আমি ব্যাংকের কথাও যদি বলি, সেটা হচ্ছে সিলন ব্যাংক, ওরি ব্যাংক, প্লাস হচ্ছে at the same time যদি আরও বলেন আপনি HSBC ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, they are all from comes to the other country. But the thing is, যদি বাংলাদেশের সাথে তারা সব কিছু প্রপোর্শনটাকে ম্যাচ করেই কিন্তু আগাচ্ছে, যদি প্রবাবল ডাটা বা প্রবাবল মার্কেট ইনফরমেশন যদি তারা না পেত, এখানে সাস্টেইন করা কিন্তু পসিবল ছিল না। বাট দে আর ক্যাপাবল টু ডু ইট, অ্যান্ড নাও দে আর গেটিং quite strong position in our market. Are you clear with the part? Okay. In our today's lecture, যদি আমি in short একটু বলি, at first we learn the basic concept of performance appraisal and performance management. What do you mean by performance appraisal? The difference between performance appraisal and performance management. Why we need appraise performance. Then sample appraisal form, like teaching evaluation. এটা কিন্তু শুধুমাত্র একটা ইউনিভার্সিটির এক্সাম্পল বললাম আমি। টিচিং ইভালুয়েশন ব্যাংকের ক্ষেত্রে সেটা কেপিআই হতে পারে, তারপর হচ্ছে কেওয়াইসি ফর্ম হতে পারে, ব্যাংকে হচ্ছে কেওয়াইসি ফর্ম হতে পারে। ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশন এগুলো ডিফারেন্ট মিডিয়া ইউজ করে এটার জন্য, যেটার উপর বেস করে আসলে আপনার প্রমোশন অর রিটেনশন অর বেসিক পেটা রেজ হয় এভরি ইয়ারে। দেন উই লার্ন দ্য
MNC management performance constraint, multinational or global market, what type of problem or what type of limitation we are facing globally. Are you clear with the part? Okay, if you have any problem, please do ask. আমি টাইম দিচ্ছি 1 মিনিট, আপনারা একটু দেখেন, যদি আপনারা মনে করেন কোনো প্রবলেম আছে দেন I'm just try to clear it. Anything, any type of question regarding our chapter? কোনো কোয়েশ্চেন নাই? ওকে, আপনাদের কিন্তু 11th ফেব্রুয়ারিতে একটা কুইজ আছে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ আচ্ছা, ফাইনালি একটু কথা বলবো, ফাইনালি এক্সামের আগের ক্লাসে কথা বলবো। যদি রিভিউ ক্লাস অফলাইনে নিতে পারি তো ভালো, আর যদি একদম ক্লাস না পাই সেক্ষেত্রে আমি একটা অনলাইন ক্লাস নিয়ে হলেও সবার জন্য একটা রিভিউ ক্লাস নিয়ে নিব। সো ইট উইল হেল্প ইউ গাইজ, কারণ অনেক স্টুডেন্টই ক্লাসে আসে না। সো আমি ট্রাই করব যে আপনাদের হচ্ছে অফলাইনে হলেও রিভিউ ক্লাসটা নিয়ে নেওয়ার জন্য। ক্লিয়ার গাইজ? হোপ ইট ওন্ট বি আ বিগ প্রবলেম। যে কোনো একদিন আপনাদের এক্সামের আগে যে কোনো একটা দিন বা যে কোনো একটা টাইম ফিক্স করে আপনাদের রিভিউ ক্লাসটা নিয়ে নিব। কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন সব কিছুই তখনই বলে দিব, এখন আসলে বলে কোনো বেনিফিট হবে না, কারণ বারবার সেম জিনিসগুলো রিপিট করতে হবে। তো সো একেবারে রিভিউ ক্লাসে আপনাদের সাথে এটা নিয়ে কথা বলবো। এটা ফিজিক্যালও হতে পারে, অনলাইনেও হতে পারে, কারণ আপনাদের সিলেবাস যেহেতু এখনও শেষ হয়নি, সো এটা অনলাইনে নেওয়ার চান্সেস মানে সব থেকে বেশি। ডোন্ট ওয়ারি, এটা নিয়ে প্রবলেম হবে না। সাজেশন আমি এক্সামের আগেই দিয়ে দিব, সাজেশন অলমোস্ট রেডি আছে, কিছু জিনিস হয়তো একটু অ্যাড করে আমি জাস্ট নেক্সট উইকের মধ্যে ইনশাল্লাহ আপনারা এটা পোর্টালে পেয়ে যাবেন, জানিয়ে দিব আমি ক্লাসে। ইট ওন্ট বি আ বিগ ইস্যু। ওকে, ইফ ইউ হ্যাভ নো কোয়েশ্চেন then I'm just closing the chapter for today. Are you clear guys? No problem, right? Okay, then I'm stopping the lecture. আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, হাউ আর ইউ? আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। আপনারা কেমন আছেন? ওকে, in our today's class we are starting lecture chapter 6, international performance management. এটার কিছু পার্ট হচ্ছে লাস্ট ক্লাসে we complete this part and now we are starting the rest of the part today. So we started last class as what do you mean by performance appraisal and performance management, why we need performance management, sample of teachers evaluation by sample of performance appraisal form, then what type of constraint we are facing actually in MNC performance, okay. In our today's lecture we are starting our lecture from this slide, expatriate task. What do you mean by expatriate task? What do you mean by expatriates? Any idea? Expatriate?
Okay, expatriate কথাটার মানে হচ্ছে an employees who is temporarily or permanently assigned to work or a project in a foreign country. I repeat, expatriate, the meaning of expatriate is an employee who is temporarily or permanently assigned for a work or for a project in a foreign country. Like যে কোনো একটা প্রজেক্ট করার জন্য বা কোনো একটা কাজের জন্য অথবা নতুন করে কোনো একটা অর্গানাইজেশনের একটা পার্ট হয়তো ম্যানুফ্যাকচারিং হচ্ছে বা নতুন একটা বিল্ডিং হয়তো নেওয়া হচ্ছে কোনো একটা ডিফারেন্ট কান্ট্রিতে বা কোনো একটা প্রজেক্ট করা হচ্ছে ডিফারেন্ট জোনে আর আমার সাইডে কোনো একটা প্রজেক্ট করা হচ্ছে what I can if I have an expatriate person from my organization a senior person দেখবেন ব্যাংকে হয়তো ঢাকায় একটা ব্রাঞ্চ আছে ধরেন ব্র্যাক ব্যাংকের ব্র্যাক ব্যাংক হচ্ছে নতুন করে চিটাগাংয়ে অপারেট করতে যাচ্ছে সো ব্র্যাক ব্যাংক যেটা করলো সেটা হচ্ছে ঢাকার কিছু এমপ্লয়ি ওরা চিটাগাং ব্রাঞ্চে পাঠিয়ে দিল অথবা চিটাগাং ব্রাঞ্চটা যখন হচ্ছে বিল্ডিংটা যখন স্ট্রাকচার করা হচ্ছে তখন কিছু এমপ্লয়িকে ওরা ওখানে পাঠিয়ে দিল সেটাকে একটু ম্যানেজমেন্টে হেল্প করার জন্য অর দেখার জন্য ইজ দ্যাট ওয়ার্ক আর ডুইং প্রপারলি অর নট আর ইউ ক্লিয়ার অথবা বাইরে হয়তো কোনো একটা প্রোডাকশন হচ্ছে সেখানে হয়তো কাউকে পাঠিয়ে দিল বা সেখানে হয়তো সেই ব্রাঞ্চটা মেনটেন করার জন্য কোনো একজন এক্সপার্টাইটকে হয়তো পাঠিয়ে দিল this work is term is called actually expatriate task. So expatriate কারা হতে পারে বেসিক্যালি একটা অর্গানাইজেশনের জন্য it can be CEO or subsidiary manager oversees a direct entire foreign operation যখন দেখা যায় ইন্টারন্যাশনালি কোনো একটা কাজ বাইরে হয়তো একটা অর্গানাইজেশন নতুন করে অপারেট করতেছে ধরেন বাংলাদেশের একটা অর্গানাইজেশন হয়তো ইউএসএ কানাডাতে অর ইউকেতে কোথাও নতুন করে অপারেট করবে সো ওখানকার সব কিছু দেখাশোনা করা বা অপারেশনটা ঠিকমতো হচ্ছে কিনা বা অ্যাকচুয়ালি ঠিকমতো সব লগুলো মেনটেন করে করছে কিনা সেটা দেখার জন্য প্রবাবলি দে নিড দ্য সিইও অর সাবসিডিয়ারি ম্যানেজার সিইওর অল্টারনেটিভে হতে পারে টু সেন্ড দেম অন দ্যাট ফরেন কান্ট্রি যে অ্যাকচুয়ালি অপারেশনটা ঠিকমতো হচ্ছে কিনা সেটা দেখাশোনা করা বা সেটা মেনটেন করার জন্য নিয়ে যাওয়া দেন structure reproducer who are the producer structure similar to what she or he knows from one part of the company একটা অর্গানাইজেশনে স্ট্রাকচারাল অর টেকনোলজিক্যাল যে প্রবলেমগুলো বা রিপ্রোডিউসেস স্ট্রাকচার সিমিলার টু হোয়াট শি নোজ ফ্রম অ্যানাদার পার্ট অফ দ্য কোম্পানি একটা অর্গানাইজেশনের স্ট্রাকচারাল যে প্রবলেমগুলো হয় বা রিপ্রোডিউসার বা যেমন নতুন করে যদি স্ট্রাকচারাল কোনো কাজের জন্য কোনো এমপ্লয়িকে নিড হয় যে না আমার এটা এখন উনি জানে স্ট্রাকচারাল কাজের জন্য বা স্ট্রাকচারাল রিপ্রোডিউসার ম্যানেজার আছে সে এই যা পার্টটা খুব ভালো জানে তো যখন কোনো একটা অর্গানাইজেশন নতুন একটা প্রজেক্ট নিচ্ছে অর কোনো একটা কাজ করছে বা কোনো একটা পার্টে একটা কাজ করতে হবে তখন দেখা যায় যে বা যারা এই পার্টটাতে খুব এফিশিয়েন্ট তাদেরকেই হয়তো পাঠানো হচ্ছে যে না তুমি এই জায়গাটাতে খুব এফিশিয়েন্ট ইউ ক্যান গো দেয়ার অ্যান্ড ওয়ার্ক অন ইট নাও ট্রাভেল শুটার হোয়াট ইউ মিন বাই ট্রাভেল শুটার এই টার্মটার সাথে পরিচিত হওয়ার কথা Exactly. Troubleshooting basically approach to analyze or solving a particular operational problem. In details, if we can say, troubleshooting is a systematic approach to solving a problem. Basically, troubleshooting is to determine why something does not work as expected and explain how to resolve the problem. The first step in the troubleshooting process is to describe the problem completely. Like আমি যদি একটা কম্পিউটার ট্রাভেলশুটিং এর কথা বলি যে দ্য প্রসেস অফ ডায়াগনোসিং অ্যান্ড সলভিং প্রবলেম এরর অর টেকনিক্যাল প্রবলেম লাইক আমার হয়তো কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারে বা সফটওয়্যারে কোনো একটা প্রবলেম ফেস করতেছে সো আই নিড আ স্পেসিফিক পারসন হু আর expertise or who are actually best for that part so I'm just planning to call him to solve my problem this is for actually
স্পেসিফিক প্রবলেম, যে একটা পার্টিকুলার অপারেশনাল প্রবলেম, যেটা আমার হার্ডওয়্যার প্রবলেম হচ্ছে, হার্ডওয়্যারের জন্যই আমি তাকে আনছি। অ্যানালাইজ যে কী প্রবলেম হচ্ছে, কেন হচ্ছে, সেটা দেখবে, দেন সলভ করবে। ইয়েস, এক্স্যাক্টলি। নাও fourth thing is operative. Performs functional job task. Oh, I'm sorry, ma'am. It's okay. Then operative performs functional job task in existing operational structure in generally lower level supervisory positions, like operational work or performs functional job task in existing operational structure. আপনার এখানে কীরকম আছে, similar work কাজ in general basically the junior level বা lower level employee, how they are sending them to the other country, like always যে আপনাকে সিইও বা স্ট্রাকচারাল বা ট্রাভেল শুটারই লাগবে এমন না, একদম লোয়ার লেভেলেও যারা কাজ করেন বা তারা জানেন যে এই অর্গানাইজেশনের স্ট্রাকচারাল কী কী চেঞ্জেস আছে বা কোন জায়গাটা অ্যাকচুয়ালি ডিজাইনটা কীভাবে করতে হবে, কোন পার্টগুলো কীভাবে রিজলভ করতে হবে। Then, so this type, sometimes we need this types of employee to send them in the foreign country to solve that problem. আমি যদি খুব রিসেন্ট একটা এক্সাম্পল দিই, এটা অর্গানাইজেশন পারপাসে বলা যাবে না, যদিও এটা অ্যাকচুয়ালি একটা হেল্পিং পারপাসেই হয়েছে, বাট স্টিল ইফ ইউ ক্যান you will just get some basic idea. Like last week আপনারা দেখেছেন, last few days ago basically যে অ্যাক্সিডেন্ট ভূমিকম্পটা হলো টার্কি অ্যান্ড সিরিয়াতে। সো বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট থেকে সেখানে হচ্ছে 36 জনের একটা টিম যায় তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য, যেখানে ডক্টর ছিল 10 জন আর 24 জনের মতো হচ্ছে ফায়ার সার্ভিসের লোক অ্যান্ড হচ্ছে আর্মিতে হচ্ছে সোলজার যারা আছেন তারা যাচ্ছেন, বেসিক্যালি যারা এক্সপার্ট এই কাজগুলো করার জন্য। যে আপনি চাইলেই কিন্তু একটা জেনারেল পিপলও আপনি পাঠাতে পারতেন, বাট ওখানে গিয়ে আসলে জেনারেল পিপলদের কোনো কাজ নেই। বেসিক্যালি ওখানে দরকারই হচ্ছে যারা সোলজার, যারা ফিজিক্যালি খুব অ্যাক্টিভ, ফায়ার ব্রিগেডের যে ওয়ার্কলা যারা হচ্ছে ফিজিক্যালি খুব অ্যাক্টিভ, যারা হচ্ছে খুব ফাস্ট কাজ করতে পারবে বা যারা এই কাজগুলোর সাথে অভ্যস্ত, যে ওখানে গিয়ে কী করতে হবে, আপনার সাথে ধ্বংসস্তূপের কাজগুলো করতে হবে, ক্লিনিংয়ের অ্যাজ আর্লি পসিবল ওই কাজগুলোকে রিপ্রডিউস করতে হবে। সো সেখানে কিন্তু ইন জেনারেল পিপলের কোনো কাজ নেই, মেডিকেল টিম প্রয়োজন ছিল যে তাদেরকে ফ্যাসিলিটিস দিতে হবে। সো এই টাইপের যে ওয়ার্কার আছে যারা হচ্ছে ট্রাভেল শুটার, যে আর জাস্ট অ্যানালাইজ অ্যান্ড সলভ দ্য প্রবলেম, অ্যান্ড লোয়ার লেভেল এমপ্লয়ি, যে যারা অ্যাকচুয়ালি ওই পোর্শনটাতেই বেসিক্যালি আমার দরকার হচ্ছে এখন, যারা হচ্ছে এইসব কাজের সাথে অভ্যস্ত বা দোজ হ্যাভ ফিজিক্যাল স্ট্যামিনা টু ওয়ার্ক হার্ড। লাইক একটা জেনারেল পিপল ওখানে কাজ করবে কতক্ষণ, একজন গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি যদি পাঠাতো সেখানে কি কাজ হতো, যে সে কাজ করতে পারবে কতক্ষণ, এত হার্ড ওয়ার্ক সে করতে পারবে সর্বোচ্চ 4 থেকে 5 ঘন্টা। যেখানে যারা এই লেভেলের সোলজার, যারা অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক দিস ফ্রম দ্য বিগিনিং অফ দেয়ার job, so they are working this type of 10 to 12 hour in a day or more than that, so because of their physical stamina, so we need that kind of people to help them. So similar like that, যে অর্গানাইজেশনে একটা স্ট্রাকচারাল যে ব্যাপারগুলো থাকে অলওয়েজ এটা হচ্ছে হায়ার লেভেল এমপ্লয়ি দিয়েই হবে, ইটস নট লাইক দ্যাট। There are some types of expertise assignment. First thing first is technical, which is a 5 to 10% short-term knowledge transfer. Developmental 5 to 10% in-country performance acquisition of local understanding by assignee. Strategic is 10 to 15% high-profile activities for developing global perspective. Functional hote pare 55 to 80% more enduring two-way transfer of existing process and practices. Basically, this slide is not important for your theoretical part, but this is important for your MCQ part. আপনাদের এই পার্টটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমি পড়েছি এক্সপার্টাইজ টাস্ক। ওকে, নাও এক্সপার্টাইজ রোল, টাস্ক ভ্যারিয়েবল। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই টাস্ক ভ্যারিয়েবলস? এনি আইডিয়া? বলেন, যেটাই বুঝেন সেটাই বলেন, সমস্যা নেই। No idea? Okay. Task variables basically are concerned with belief about the nature of knowledge a person encounters and recruitments of the task.
if I'm talking about the example, a person knowledge of field related with a given mathematical problem is related with his belief of being aware of the requirements of the problem and its level of difficulties. জি আমি যদি in theoretical word বলি, it's generally considered to be more under a multinational's control than environmental control. If you can see the position, international interpersonal role are a figurehead, leader, liaison, or international roles are spokesperson, destination, monitor, and decisional roles are negotiator, resource allocator, or like distributions headquarter, or finally entrepreneur. আমি আরো ডিটেইলসে যদি বলি, টাস্ক ভ্যারিয়েবলস হচ্ছে বেসিক্যালি আচ্ছা আরও শর্টে যদি বলি, টাস্ক ভেরিয়েবল বেসিক্যালি দ্য visible of all function within a task. They provide a means of sharing common data between more than one function. Task variables are similar to function parameters in that way, in that they are composed of a name, time, accessibility description. আমরা যখন গুগল ফর্মে কাজ করি দেখবেন বা গুগল শেয়ারিংয়ে যখন কাজ করি, আমরা একটা ফাইলে সবাই কাজ করছি, তাতে কি হচ্ছে একজনের কাজ আমরা আরেকজন দেখতে পাচ্ছি, সো ইট উইল ইনক্রিজ আওয়ার ওয়ার্কেবিলিটি, যে আমাদের কাজের ইয়েটা বেড়ে যাচ্ছে, বা কারো যদি কোনো ভুল হচ্ছে বা কে কী কাজ করছে টাইম টু টাইম আমি সেটা দেখছি। অথবা আরও যদি আমি ডিটেলসে বলি তাহলে এটা এমন হতে পারে যে সেটা হচ্ছে সাপোর্ট আই এম এক্সপার্টাইট ইন ম্যাথমেটিক্যাল পার্ট, বা আমি একজন ফিল্ড ওয়ার্কার, বা আমি একজন ফিল্ড অফিসার। সো আমাকে যখন দেখা গেল ফিল্ডে নিয়ে গেল, আমার যদি ম্যাথমেটিক্যাল টার্মে নলেজ না থাকে আমি কি করতে পারবো না, যে জমির যে মাপ আমি সেটা নিতে পারবো না, আমি তো বুঝতেছিই না টাস্ক কি। সো ফিল্ড রিলেটেড নলেজের পাশাপাশি আমার যদি আদার সাইডেও নলেজ না থাকে, সো আই ক্যান গো ফরওয়ার্ড। আর ইউ ক্লিয়ার? A role is the organized set of behavior that are assigned to a particular position. Expertise role receive, the parent company role sender. Organizationের মধ্যে internally they provide the sharing common data between more than one function. এক একটা ফাংশনের সাথে প্রতিটা ফাংশনের সাথে একটা লিয়াজু মেনটেন করা বা একটা কমন নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট করে রাখা, যেন একটা অর্গানাইজেশনের সাথে আরেকটা অর্গানাইজেশনের ডিসিমিলারিটিস ক্রিয়েট না হয়। বা একটা এক্সপার্টার যখন আরেকটা দেশে যাচ্ছে তখন সে যদি একটা কমন রোল বা কমন মেনটেন না করে বা একটা চেইন যদি মেনটেন না করে, একটার সাথে কিন্তু কাজের সিমিলারিটিস থাকবে না, ডিসিমিলারিটিসের পরিমাণটা বেড়ে যাবে। সো দ্য টাস্ক ভ্যারিয়েবল হচ্ছে এই সিমিলারিটিসটাকে মেনটেন করা ইন্টারন্যাশনালি। যে মাল্টিন্যাশনাল অর্গানাইজেশনে কী হয়, এক জায়গায় এইটা, আরেক দেশে ওইটা, ওই দেশে ওইটা, সো তাদের হয়তো 10টা দেশে 10টা অর্গানাইজেশন আছে, সো সবগুলোকে দে নিড টু কন্ট্রোল, দে নিড টু কাম উইদিন আ পজিশন, একটা জায়গায় কন্ট্রোল করতে হবে সব কিছুকে। সো ওই যে চেঞ্জেসটা মেনটেন করা বা ইটস আ নেটওয়ার্ক মেনটেন করা, বা একটা জায়গায় হেড অফিস থেকে যখন একটা চেঞ্জেস দিচ্ছে ইনস্ট্যান্টলি এভরি ওয়ান শুড হ্যাভ টু নো হোয়াট টাইপ অফ চেঞ্জেস দ্যাট দে আর অ্যাকচুয়ালি ডিক্লেয়ার্ড ফ্রম দ্য হেডকোয়ার্টার, যে হেডকোয়ার্টার থেকে কী নেটওয়ার্ক কী চেঞ্জেস দিয়েছে বা কী রিজলভিং প্রবলেম দিয়েছে বা নতুন কিছু দিয়েছে কিনা, নতুন কোনো টেস্ট বার দিয়েছে কিনা। যেমন কেএফসি যখন নতুন একটা বার্গার আসে সেটা ইনস্ট্যান্টলি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বলে যে এরকম একটা বার্গার সিমিলারিটিস নিয়ে আসার জন্য। সো আলটিমেটলি নতুন একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ করতে যাচ্ছে, সেটা অ্যাট দ্য সেম টাইম everywhere that have to be produced or have to be manufactured at the same time. So everything that will be composed in a single network, একটা single ফাংশনের উপর বেস করে হতে থাকবে। Are you clear with the expertise role? Issues in role conception and execution. Execution কথাটার মানে কি বা execute কথাটার মানে কি, তাহলে মনে হয় আরও ইজিয়ার হবে। Yes, execute বা apply করা।
The difficulty, role conflict. If PCN managers adopt their role behavior according to the role conception communicated in the host environment, it may conflict with the predetermined role at headquarter. Commitment to parent company is perceived to be important given the part of the PCN plays in transferring the know-how and the performed way of going things into the subsidiary. Role clarity, role expectations are likely to be more complex for the TCN than the PCN, as the role is defined by and performed in two different countries. There are some different countries you can see, just can go through the slide. Performance management in different country, as you can see in China, France, how they are actually managing their performance appraisal. একটা দেশের সাথে কিন্তু একটা দেশের similarities আসবে না. Then this is Germany. Now non-expatriate performance management challenges. Okay, now what are non-expatriate performance management challenges? Non-expatriate performance management challenges, কি ধরনের challenges we will be facing if there will be no non-expatriate performance. Performance criteria and goal for non-standard work. Criteria for performance is subject to cultural differences. Isolating international dimensions of job performance is not as straightforward as for traditional expatriate jobs. Outstanding or underperformance and failure will change performance appraisal process. Performance appraisals are complicated by international context, outside appraiser. Way to improve and reward are unclear. Impact of non-standard work or HCN co-worker. Basically, what type of challenges we are facing if there will be no expatriate performance management. So, what will be our problem? First is our goal will be non-standard work, and like there will be some cultural differences we will be facing, so it can be raise a huge problem. Isolating international dimensions of job performance is not always actually straightforward like your domestic work or sometimes like your traditional work. Sometimes failure will be challenges different, failure will be raising, like the chances of failure will be raising rapidly. Then performance are complicated by international tasks, outsider approach. Way to improve and reward are unclear. Improvement and reward will be unclear. Impact of non-standard work or co-worker will be raising. Last slide for today. Performance appraisal aspects of international employee, hard goals, soft goals and contextual goals. First things, object quantified and can be directly measured, for example ROI, market share. If we are moving to the soft goal, relationship or trade based such as leadership style or interpersonal skill, and finally contextual goal, which is considered the situation. Then for example financial differences between the subsidiaries. No, you just can go through the slide. That's all our slide for today's lecture. If you have any problem regarding your slide or any part, like in this lecture we are starting from here. Expatriate tasks, we can see there are 4 types of employee can be expatriate. Then the types of expatriate assignment, expatriate role, which is very important. Finally, issues in role conception and execution, different countries performance management like China, France, Germany, and the non-expatriate performance management challenges we are actually facing. So, if you have any problem, please do ask to me.
Okay, no question. Then I'm stopping the lecture for today.